Thanks. Lower, lower, sit back on the ball. Good. Try to release your hand. Good. Oh. Okay. They want to do that thing again. You and me. Yeah. Because करना है फिर से? हाँ. Hold on. Hook, flex foot. Flex foot inside the ball. Change. Put it down. Foot from inside. Knee from outside. Okay. You lift. Leg on top of your knee. Release. मिला? Can you do one more time? One more? Yeah. Oh, I covered you. And don't do the Ankles also. Okay. But he needs a also. I know. But the photo is like this. You can't control the ball spinning. Okay. But if you're going to spin faster, it's going to catch many, Got many it, ankles. got it, got it. So start with a step, flex, up, Okay. and you spin. Okay. So. Painful as shit. No, it's not. Oh, but this is way better than the other one. Yeah. You just hold for it. Yeah. Okay. One more. So you want to do something in verse? Yeah. Yeah. We do have support. Oh. Actually, Okay, let him capture you once now. You need to fix. Can I do something else? You want to do something else? Yeah. Okay. What do you want? And the shoes also. Yeah. Ah. Rest. Okay, ready? That's good. ये मैं कुछ भी नहीं कर सकती. Have something? Yeah. Hey, you're so funny over there, like watching me. A video? No, photo. फोटो चाहिए आपको. Okay, हाँ उसी की पोज के हम जरा एक अलग. Arch your back, release your hands. I don't think I'll be able to release my hands. So this is like first step to the butterfly cargo like that. Okay. Good. Let's try. Yeah. मैं वहाँ पे तो चलेगा? Yeah. हाँ. ये फिर तेरा होगा. Let's do it. Yeah. So, okay. Now hook here. Higher than your hands. Now you have to push this leg so much back and arch your back. You're gonna have the grip in your side, yeah? Okay. But your hands are not pushing this. Your side and down. It doesn't look so bad. Yeah. You फोटो have to, निकाल लिया आपने? no, you have to tie your You want hair. me to go away? Okay. Yeah. Woohoo! Okay. Oh, damn. Okay. Not bad. Nice. So where do you go open butterfly after this? So you. See, this is the hook first, you did this one. Now, for the open butterfly, you slide with this hand down. You twist your chest towards the fold. Oh. This is normal butterfly. Extend butterfly, push your body back. Oh damn. Can I just give it a shot? Maybe the not the extended butterfly. Yeah, the normal one. Then try.
बस भैया इससे ज़्यादा एक मिनट कट आ जा Make the front hook and fall. Knees up. Okay. Too fast. Yeah, too fast and I Same front hook. Don't release it. how I don't know I couldn't lock it up. So the front hook, you did like hop, then you slide it. Yeah. I want your leg to be squeezed over here. Okay? So you're gonna push and keep this leg in the same position. Then you put this thing on top. Okay. Yeah. Where's the napkin on here? Ooh. मेरे पास यार ऑब्वियसली आपने देखा होगा वीडियोस में कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट फॉर्म है जो ये मेरी ट्रेनर है लाना जो बहुत ही इजीली कर देती हैं सब कुछ बट आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग इन इंडिया बाहर काफ़ी फेमस है ये चीज़ें लेकिन यहाँ पे नहीं है ये चीज़ एंड आई वांटेड टू ट्राई इट और आई थिंक आई एम ऑल्सो डूइंग इट प्रिटी सीरियसली आई मीन मैं घर पे भी एक पोल ला चुकी हूँ और घर पे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इट्स वेरी टफ but it's fun. It's a lot of fun, and especially when Lana is teaching you, it's a lot of fun. Thank you. So she's really dedicated. One of the most dedicated students. She's a hard worker, I can say, because she has a pole at her home, right? So whenever she comes for the next class, she already knows a lot of new things, and we're like sharing the experience by that moment of time. Something she can show me new, something I can teach her. So, of course, it's a pleasure to work with people who know what they want and go for it. When I don't have to convince her, please do it, please do it. She is doing it, and it's a great fun, indeed. And you're teaching a lot of other celebs as well. Whom all True. are you teaching? So my first and the most famous student is Jacqueline Fernandez. She actually started everything in here. Then I have Isha Gupta. She's also my student. Anushka Disco. She's a singer. As well as a celebrity hairdresser. Sapna Moti. Yes, so and some other stylists and makeup artists who are involved into this Bollywood industry, but they are not as seen as the actors and singers. But yeah, especially this part of people, of population, they like to try something new. They have to work out, they have to keep their body in shapes and having fun on the way. This is very important. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इंडियंस में ना यूजुअली एथलीट को या फिर स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स हमारे यहाँ पे आर्ट्स डांस हो सिंगिंग हो इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इसीलिए मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हमारे जीन्स में नहीं है ये बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटेंस स्पोर्ट ये कोई आसान स्पोर्ट नहीं है और ये इनके लिए एक ब्लेसिंग होती है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव समवन इन देयर जनरेशन हु इज समवॉट रिलेटेड और बीन इनटू एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स सो इट कम्स वेरी इजीली टू देम इट डजंट मीन दैट दे डोंट डू द हार्ड वर्क बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर अस because we don't have those genes, we don't have those strength, we don't have that kind of an upbringing, but then I guess you just have to show a lot of dedication और अगर कुछ कर गुजरना है तो This is the most important. yeah issue. exactly Whatever your body condition or fitness level, it doesn't matter because if you have the dedication, if you have the passion, you can do anything. No one comes to the sport or any kind of art prepared or the ready athlete or Yeah. perfect. Yeah. You just need to hard work. काफी एनर्जी लगी बहुत तोते उड़ गए बहुत इनफैक्ट एनर्जी तो लगती है साथ में चोटें भी बहुत लगती हैं ब्रूजिंग होता है बहुत ज़्यादा हाँ वो तो गिरना तो अभी मतलब आदत सी हो गई है कुछ लगता नहीं है बट गिरना फिर भी ठीक है लेकिन जब चोट लगती है देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू नो इट्स ऑल ब्लैक एंड ब्लू बट देन नाउ आई गेस आई एम नॉट that easily bruised but it's fun मुझे लगता है थोड़ा पागलपन है इसमें लेकिन पागलपन के बिना कोई भी अलग चीज़ आप हासिल नहीं कर अच्छा सकते कोई सीरियस इंजरी हुई है
देखा जाए तो। यार कैसे सवाल कर रहे हो? नहीं, प्रैक्टिस में नॉर्मली होता है। जी जी काफी होता proper है देखा जाए। या ये टफ तो है। और मेरा एक गलती है मुझसे जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ कोई ना करें, कि जो इन्वर्ट्स और ये सारे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो नीचे क्रैश मैट रखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका ग्रिप अगर छूट गया, कुछ हो गया, तो यू जस्ट फॉल ऑन द क्रैश मैट एंड नॉट ऑन द फ्लोर। ये एक गलती है जो मैं करती हूँ। आई डोंट प्रैक्टिस ऑन अ क्रैश मैट, बट प्लीज़ डोंट डू दैट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड इफ़ यू आर न्यू टू द पोल, सो डोंट डू इंस्टा पे दैट। आपके काफी Yeah. वीडियोस भी आए थे पोल डांस पे देखा जाए तो। जी, जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैंने सीरियसली प्रैक्टिस करना पिछले 4 महीनों से शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो खुद को मोटिवेट करने के लिए आप उसका एक डायरी रखें, एक फॉलोअप रखें। तो आजकल इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अपडेट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो whatever progress videos or whatever stuff I have, I'm learning new, I post that on Instagram, which is motivating for me. तो आपको पता चलता है कि आप 4 महीने में आपने कितना प्रोग्रेस किया है, and I'll keep on posting that. ये पोल डांस किस लिए सीख रहे, कोई मूवी? अरे नहीं यार कुछ मूवी के लिए नहीं, आई एम जस्ट लर्निंग एज अ स्पोर्ट। क्या है, एक चीज़ जो मैं एक और मेंशन करना चाहूँगी कि पोल को थोड़ा एक टबू की नज़र से देखा जाता है, थोड़ा एक ओ माय गॉड ये सिर्फ स्ट्रिपर्स करते हैं, या ये पता नहीं अच्छे घर की लड़कियां नहीं करते हैं, या ऐसे कुछ है। तो ये थोड़ा सा एक टबू है स्पोर्ट के ऊपर, इस पोल के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पोल को अब ओलंपिक्स में ऑफिशियल एंट्री मिलने वाली है, मिली नहीं अब तक, लेकिन पीपल आर ट्राइंग रियली हार्ड दैट दे गेट एन ऑफिशियल एंट्री ऑफ पोल एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, एंड इट इज़ अ स्पोर्ट. And by the way, it has been recognized recently officially as a sport. Okay, So like as a but not in ballet, Olympics yet, right? It's not yet. So it's No. one of the steps Correct. before going to Olympics. You have to recognize who you are. So Correct. you are the sport. We Correct. are the sport. Yes. So this is not a dance. Yes, it's creative, it's beautiful, it's flowy and all of that, but then it's a sport. Like a ballet. Ballet is a sport. Ballet, yeah, absolutely. Ballet is a sport, and it's, I feel, toughest of all to do ballet. I think very कॉमेडी tough. दंगल के बारे में बात करें तो कॉमेडी दंगल का पहला सीजन अभी खत्म हुआ है और दूसरा सीजन हम शुरू करने वाले हैं। तो जब तक वो शुरू होता है तब तक ये सब घर में तो बैठूंगी नहीं मैं। Cool. Thank you so much. Thank you. So for little stretch. If you just move your shoulders, they should enjoy. This is the most neck and shoulders. Right? Yeah. This is the most. 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 This is the most.
Okay. So you go here, right? On top of your knee. On top of your knee. Leg on top of your knee. Yeah, now remove your hands. Woo! Bravo! Oh, ah. There's a lot of new things on the way. But it's better than the other one actually. It's easier than Yeah. the other one. That looks cool still. Yeah. The other one, which one? The yogini. Where you like, It's painful, man. that's very painful. I couldn't do that. This one. Oh man, this is very. Oh, okay. Last time you taught me a different way. Last time you taught me, I don't. One leg around, the other Yeah, leg. Push. yeah. It's the same. You just change your legs from the palms. Then you want to do a couple of spins, like air spin. और can I just do a routine for him? Yeah. हाँ? आप शुरू करेंगे routine मैं करती हूँ. जी You want to step back somewhere high? Where? Should the camera or This video? one. Video. आपके लिए कौन सा? मैं यहाँ करूँ तो बेहतर होगा, यहाँ करूँ तो बेहतर होगा. ये This is 1, 3. I don't know if I'm facing this ball or wrong. I can spin you if you want to do it. Yeah, Which I way? think. You want parallel like this, right?